Hello and a warm welcome to another episode of the Business Insider. My name is Oirimon Joroge and today I'm feeling very excited because I'm meeting this exciting guy who will be sharing his inspirational story with us so that we can get to learn how his business journey began. And now without further ado, allow me to give him a chance so that he can introduce himself. Welcome to Kish Graphic Designs. My name is Wanjiku Dennis David, CEO and founder of Kish Graphic Designs. We are a one-stop service provider to doing graphic design, printing, branding, and signages. To co-located Tembo Cop House along Moi Avenue, 6th floor, room number 3. Karibu sana Kish. Asante sana. Asante. Yes. Sasa tukianza, Yes. Hebu tuambie who is Kish Graphic? Ama kwanza tuambie juu, is Kish your real name? Hii swali nimeulizwa na wengi wametaka tu kujua, but Kish is not my real name. Okay. Majina yangu yenye nilipewa, my real names are Wanjiku Dennis David. Kijana kuzaliwa in Kiambu County, mahali panaitwa Uthiru. Yes. Okay. Where did the name Kish Graphic, ulitoa Kish wapi? Kish Graphic, nataka kujua hiyo jina ilitoka wapi? Kish itself to me is a whole body and a whole inspirational topic. Kwa sababu ilitoka mbali nikiwa bado high school and imekuwa a journey that bado sijafikiria if it is the right time to disclose Kish ilitoka wapi. But Kish is still growing. Yes. So jina Kish ilitoka tangu high school? Yes, ilitoka tu tangu high school. And since then that has been my brand. Kuna wengine hata hawanijui jina yangu. Kuna wengine unapata tu mtu mahali Kish. Nakubali. Yes. So ukiwa high school ulikuwa na hii idea that you would come up to kufungua a designer ama? Wacha tuseme nilikuwa nimepewa hiyo tutaitaje inspiration cause hata haikuanza high school, ilianza kama primary. Cause my parent is a bear witness that mimi nilikuwa mtu kuchora. Calendar zingeisha nilikuwa najulikana hizo ni calendar zangu. Kwa sababu ukiangalia calendar zile za flip nyuma inakuwa ni white. Nilikuwa nachukua calendar mzima yote naanza kuchora. Mostly nilikuwa nachora matatu, nilikuwa nachora nature, animals. So naweza sema hapo ndio my journey started. Okay. Until when now I came to realize myself that indeed this is my calling. Okay. Yes. How was life like when you were growing up? Life ilikuwaje? Mimi sio mzee sana na sio bado kijana wa juzi sana. Kwa hivyo life yangu vile nimegrow, it has been good, nasema very good. And again it has been challenging because it has taught me, nimepitia tu a lot kwa kugrow. Nimefanya zile vitu zote zenye watoto wanaweza fanya, kwenda kudufu mpararo, kucheza kila mahali. And naweza sema life hiyo time sikasa hizi nikazarudishwa hapo. Hizo challenges zenye unasema it was challenging, what are some of the challenges that you went through when you were growing up? Growing up, be it education, you know. Sasa ni kwa sababu ile wakati uko tu pale kwa utotoni, you are like definitely naweza sema I'm raised and brought up in a very humble background. So kuna ile time yenye una feel like unaangalia watoto wengine, unajiangalia, una feel there's a difference. Kuna a difference. So that is part of the challenges. But now later I came to realize because those challenges ndio zimeni build. And up to date napendanga challenges. Hata kwa kazi yenye nafanya nikipata challenge nashukuru Mungu kwa sababu hapo ndio na grow. Exactly.
Umetuambia ukiwa mdogo you used to draw and calendars zikiisha zilikuwa zinajulikana ni zako. Yes. Mapero wako ama your parents walikuwa wanajua ama were they pressuring you that mimi naweza taka ukigrow up ukue maybe daktari, ukue mwalimu, but you know you had ulikuwa na ile hamu ya kukua, you know? First, I have to acknowledge my mom. My mom and my parents, kwa sababu nimegrow in an extended family. Watu wame play part in my life. Na hakuna siku washaini pressure. Ati wewe unafaa kufanya hivi, unafaa kufanya hivi. What they used to do, they used to motivate me. Wakiona nakaa hivi na jenga wa gari ya waya, wanani encourage. Unasikia hata wanajua kalenda ikiisha haitaenda kuwasha jiko. Kwa sababu hiyo tulikuwa tunawasha jiko zile za unga nini, hazikuwa zinawasha jiko. Nilikuwa naekewa. Hizo zilikuwa my drawing books. So I can say my parents wamekuwa na mimi. They have been motivating my journey hadi wa leo. Yes. Okay. Was there any special memory when you were growing up? Kitu neza kumbuka useme, nikiwa mdogo there was this and this and this happened. Mzuri ya mambaya. Any. Inaweza kuwa any, maybe something that you remember when you were growing up. Special memories, labda tukienda kuchuna mapera. I used to love that moment. Kuchuna mapera ama wakati tu yani mnaenda pale kwa dufu, ilikuwa tunaenda dufu Mpararo. Tukienda hapo, lakini eventually mkitoka hapo lazima utajua vita inakuja inakupata kwa nyumba. Kwa sababu kuna kitu kufanya nyumbani. Because mimi nikigrow there nilianza kupewa responsibilities kitambo. Nikiwa mdogo. Kwetu we used to have livestock. So kama ni mbuzi, ng'ombe, compound, as a boy child, nilianza kupewa responsibilities kitambo. Okay. So memories za hiyo transition from fun to kitu nenda kukupata na ni umejiletea, to me it's good. Okay. I really miss them. So how did Kish start? Ulianza aje ndio ukasema this is me, I want to open this business, nataka ikuwe ya branding and designs? How was the process? Now the process of it was a gradual process. I can say like nimekuwa employed in various companies, na bado nikiwa kwa hizo kampuni there was something that was pushing me. Nimepewa job description yangu, but again ndajipata kama hiyo kampuni iko na watu wa IT ama watu wa design, ndajipata siku haitaisha nimeenda kwa ofisi ya mtu fulani tukae tu naye hapo. Kama si hivyo nikitoka kazi jioni lazima I'll have to do something. So nilikaa hivi niki-understand myself until now, nilikaa hivi nika realize that indeed this is what I need to do. That is after my school, my graduation. Kwa sababu nilikaa hivi nikajitaka mkutano nikaona yenyewe I have a passion in something. And that is how it started. Okay. Umesema after your graduation, did you go to ini kazi umesomea ni kitu ulisomea ama you went to campus and studied for another thing? Nimesomea. I've done certificate only. Okay. I've done certificate in graphic design only. Other courses is way out of what I'm doing now. Zingine ni by the way, like what I graduated in campus is different from now what I'm doing now. We want to know what you did in campus. We want to know what you did. What I did in campus, I did business in information technology. Hey. That is BBIT. Of which at a BBIT it has a unit of graphic design, but unaona it's not so much deep. Unaona. When was that? I completed school in 2016. 2016 campus. Yes, campus. All right. Yes, hapo ndo niligraduate, but later niligraduate later. I did not graduate 2016. Okay. But 2016 ndo nilimaliza shule. Yes. How was your parents' reaction time when you uliwaambia me sitaki kufanya kazi yenye nimesomea, I want to do my passion, I want to do graphics, I want to do designs? How was the reaction?
Naweza sema reaction ya my mom was very positive considering hapa najijua. So response yenye ataniambia it will mold me ama it will destroy me. So wakati nilimwambia, actually I was employed by that time, na nikamwambia nataka kuquit kazi. The same graphics and ama yeah, kazi ingine. By then ndio ni quit. Tuambie kwanza where have which kinds kazi zingine gani umefanya? Mimi nimefanya jack of all trade. Nimekuwa jack of all trade. Hebu give us a hint. I've done real estate. I've been in IT customer service. I've done retail shops. I've also done my own businesses, that is kuuza viatu. Nimefanya kuuza perfumes. So nimejaribu vitu kadhaa. Okay. I've tried a lot of things just along the way. At least nione kama nitajitegemea. Okay. Yes. Well, how was the experience? The experience was amazing. Kwa sababu kitu nafanya saa hizi like 80% ama 85% I learned through when I was employed. I learned through my managers. I learned through my colleagues when tulikuwa tunafanya kazi nao. So naweza sema before you begin something you have to learn something. Okay. Yes. What really inspired you? Ni nini ilikuinspire ukasema mimi sitaki kuandikwa na sitaki kufanya kazi yenye nimesomea? Unajua wazazi, okay, let me say wazazi mostly they say kazi zenye ni kama wanachaguanga the courses. Unasikia mzazi anasema I want my child to be a doctor, I want my child to be a lawyer. Ni nini ilikuinspire ukasema mimi sita focus na kazi yenye nimesomea, I will do what is in me? Yeah. What really inspired you? What I can say is passion. I went for passion. Hata nikianza Kish Graphics si kufanya roadmap nijue industry na kuangaje, pesa mtu anapatanga aje. Nilijitumbukiza ndani, nikasema nakuanga na passion. Whatever that I'm going to experience, let me learn from that and let me grow. So nikasema I will allow myself to grow and also I will be open for opportunities along the way. So mimi nasema tu all through kitu imekuwa ni passion. Kwa sababu saa zingine unapatanga jobs ziko chini but una feel like I did something good. When umeongea na client moja wawili una feel you've done something good. Okay. Na sasa tutakuwa tunaenda break kidogo, tutakuwa tunarudi na maswali zingine ambazo Kish atakuwa anatuelezea safari yake ya biashara ilikuwaje. Have you ever thought of what various people go through for them to become successful and prominent people in the society? Well, yes. Everyone has a journey which at times it's hard and challenging, but through hard work, determination and commitment, they are able to achieve their dreams. Catch up with me, Wairimo Njoroge, each and every Tuesday from 8 a.m. to 9 a.m. as I bring you the stories of different people who are trying to make ends meet and those who have already made it in life, only on CMTV. Welcome back. Niwakumbushe tuko hapa Moi Avenue, Tembo House, na tuko na Dennis, the CEO of Kish Graphics and Design. And now, Dennis, which sacrifice have you ever done for your business? Ni kitu gani ambacho ushaifanya ndio uone like biashara yako ama Kish imesimama? Taking loans. Hiyo ni sacrifice. I can, kwa sababu saa zingine unapata you're getting orders, yes. Then you see we are a startup company and you don't want to lose this client. So what will you do? You have to go an extra mile.
unajipata umechukua loans kuweka mahali enye utasikiza huyu mtu ati nitakulipa dili kivana. Sisi ni hao watu, nitakulipa dili kivana. The clients ama si for example mahali umechukua the place that you've taken a loan. So that is huyo ndio unakupatanga mostly. You are going an extra mile to feed your company. Yes. All right. What are some of the challenges that you go through ukiwa huko, maybe with your workers ama wenye umeandika, from outside, maybe your clients? Yeah. The biggest challenge yenye tunapatanga ni unapata wakati tuko site. So unapata it can be either geographical challenge. Mmeitwa mahali tuseme as far as Embu, like a good example ni tushaitwa kazi Embu. Living Nairobi, the weather is good. Getting there, mvua. What do you do? How could make cater for extra expenses, like you'll spend the night there because kukinyesha jobs zetu mostly if it is outdoor the weather is not favorable. Okay. So those are mostly the challenges. Unapata na saa zingine challenges zingine ni meenda site kitu happen. Like if you're installing something kama ni signage, just an accident or an incident happens. Sign yanguke ama kitu tukagongwa hivi kavunjike. Utaambia nini watu? On you. So those are the challenges. Okay. But tunaambianga God, tukitoka kwa ofisi tunaambianga tu God kwa mbele yetu. Okay. Tuseme client, venye umesema client anakuita na kwambia mimi niko Embu ama niko anywhere, akwambie I want you to come and do this and this, the expenses zitakuwa kwa cash ama zitakuwa kwa mwenye amekuita client? Expenses zinakuwa ni zetu. Because ukienda pale you're going to pitch, you're going to present yourself. So how you'll present yourself determines kama hiyo pesa umeenda nayo itarudi. Unaona? Yeah. So that hiyo inakwanga tu upande wetu. Ni kama tu nika kuwekelea bet. Useme itaivana. You're going to pitch, you're going to present yourself. You're risking. You're risking. And in business, when you're in business, you have to risk. So kwa sababu ukiambia client do this, do a facilitation of transport and all. Remember, chances are high the client might be online. Okay. Mtu wa online hana trust na wewe already. So you have to win that trust. Umuonyeshe like you can be present, you can be available, so that he or she can trust you with kazi yenye anakupatia. Okay. And from hapo sasa ndio biashara ikienda vizuri inaivana. Wewe unajua ile expense ulitumia pale catered for. Okay. So Kish, do you have other people who are helping you ama unafanya kazi peke yako, ama do you have other people who work with you? Yes. Currently tuko 4. You're 4 employed and 3 casuals. Yes. What do you mean by casuals? Casuals ni mtu mwenye unampigia simu. Mostly wao wanakuwa wakawa nje. Okay. Jobs za site. Unampigia simu na unamwambia kuna jobs za nje. Come to the job. Okay. Ule mtu ni ule mwenye unamtrust. Unamwambia sawa. Let's go. Yeye ndio casual wetu. So when you uko nao hapa ni watatu ama waine? Yes. All right. So Kish, yes. Ukiandika mtu ama when you bringing your workers, do you check the qualifications ama unaangalianga kama wamesomea hii kazi, ama you just mtu akikuja akikuuliza kama unaweza mpe kazi you just decide to give them? We go for results. Tukiangalia mtu vile utakuja ujipresent yourself, vile utatuambia history of where you were, that is what we'll know. The results that you'll bring on the table. Okay. Sababu qualifications, ukienda ukisema utaangalia qualifications, kuna watu they are very good, paperwork perfect, but when it comes to the industry, zero. Unaona our industry is more of manpower, is more of wewe kujituma. So tukienda mostly kwa paperwork, it comes a bit it will become a bit technical. Okay. So tunataka kujua what can you bring on the table, what results can you give, where were you before you saw us, what happened, because again that is another factor you have to ask.
So that is basically hivyo ndio iko. Okay. Kish, do you have other branches of Kish Graphics ama unaweza taka kufungua other branches? Hallelujah. Mungu asikie maombi. Well, plans are underway. Nasema tu hivyo. Currently tuko tuna branch moja. That is hapa tu Tembo. But plans are underway. Mungu akituwezesha. Okay, Kish. Nikuulize saa hii ukiweza ambiwa utoke kwa biashara yako uende uandikwe mahali kwenye kazi yenye ulisomea, si umeniambia you gone through campus na umefanya BBIT. Yeah, so someone comes and offers you kwambia mimi nataka kuandika uachane na Kish. No. You wouldn't. I wouldn't. Why? Because there's something that is when you're driven with passion, everything, you're grateful for anything. Hata ukuja hapo uambie mtu I'll give you 500,000. I know saizi pesa is everything. But it's not the only thing. No. So you have to know, you have to distinguish you're going for what. So saizi personally I can say I cannot leave my passion because of money. So there's one quote that always keeps me going. Nasemanga, money is just numbers. Numbers do not But end. you know money is everything. Is everything, but it's not everything. So if you take money, because money is just numbers. Numbers do not end. So if you take money for happiness, you'll never be happy. Yes. But if you go for where you're contented with, trust you me, you'll be even utakuwa tu na feel you have the motivation to wake up, to go to work extra hours, to sacrifice yourself. So zingine unapatanga hata some entrepreneurs, they work even at night because of what, there's something driving them. Na hata huo mtu ukienda muambie, by the way, atakwambia kitu moja. Instead of you employing me, let me offer you the service that I'm offering. Kwa sababu ukikuja uniulize, I want to hire you. I've seen your your qualifications. I've seen what you can do. Mimi ndakuja nikwambie kitu moja. Instead of you hiring me, let me be your service provider. You see, those are two different things. He or she will pay you. Unaona? Yeah. But hata ile ingine unalipwa kwa sababu uko hired. Yeah. So siwezi sema ati naweza wacha Kish Graphics. All right. Do you have other side hustles ama ni Kish pekee? Ama unajua kuna wenye msema mwanaume haezi kosa. Mwanaume haezi kosa, huwezi kosa kidogo here along the way. So pia uchumi yenye iko saa hizi it's a bit it's hard. Ukitegemea income moja utomia. And hata ndio naambianga tu watu, if you can get another side hustle, a legit one. Kwa sababu pia siku hizi zimekuwa magendo mingi. If you can get another side hustle, a legit one, go for it. Do not depend on one side. Yes. All right. Would you say that you have at a point helped a youth mwenye unajua sasa nowadays the youths, most of them they are jobless. Na unapata mtu maybe amesoma, ametafuta kazi amekosa. What are you doing to ensure hata kama hujasaidia wote umesaidia maybe one or two? Yes. Tunaweza sema we have indulged ourselves na most of the youths. Some actually we are still in partnership with them in one way or the other. Bora wafanye kitu wanaweza katuambia like we can do this and this is what you can bring. Alafu sisi tunaambia it's okay, this is what you can get. All right. So yes, we do that. All right. Would you prefer most of us we are looking for greener pastures. Yes. So would you prefer the white collar jobs would you prefer sticking with your business? Acha nibaki jua kali. Acha nibaki. Utaki white collar job? No. Acha nibaki hapa tu kwa jua. For reason being
Reason being, jua kali ndio pesa ina rotate. Au white collar job wanakujanga jua kali. Alafu pia again jua kali huku kwa jua kali you are so much exposed to a lot of ventures and you learn a lot. Hauko confined kwa one place ama one department. Umeenda hapa umepatana huyu anafanya hivi, umemuuliza one or two umediscuss, one or two amekwambia hivi, industry yetu iko hivi, mwingine amekwambia hivi. So when you try to gather all the topics that you're getting from your friends, from your colleagues, from everyone, you will learn one of them. Okay. No, so siwezi sema na lakini pia siwezi sema lakini pia ukipata utaenda white collar job. You wouldn't. Tasji suti sasa inazovaliwa wapi? Okay. Aya, Kish, how are you coping with the high cost of living, provided, okay, tuseme you have people you've employed. Na tunaona maisha venye tunasonga, the way days zinasonga, the life inazidi kukua hard and harder. How are you coping? We move with the challenge. We move with the wave. Tukiamka hivi tusikie kumepanda kitu, tunaambia tu we just change. Change is inevitable, but it's the only thing. So mambo hiyo unasema ya tax and all, we embrace it. We embrace it and we walk the journey. We just try to look for ways that how we can survive. No. Au pati the challenge, maybe your workers wanakuja wanakuambia hey, maisha imekuwa ngumu, unaweza ongeza kitu kidogo. Ziko. But and again, how do you deal with that? But again, you just have a sit down with them. You talk, you communicate, because kila kitu ni communicate. Naambia I understand, because whatever that you're facing, I'm also facing. Also someone else is facing the same. But again, we have to be dynamic. Tunajaribu kidogo, kukiwa kuzuri tunakuwa kuzuri, kukiwa kutaf we just look for ways. All right. So tunapambana. How is the business so far? Business is doing good. So far I siwezi complain. And nikisema siwezi complain si ati ni kuzuri. Kuko hapo tu. As long as you're doing your diligence and all, everything is working well. So naweza sema business as any other business out there iko na challenge zake. But all in all, hizo challenge zitikikugonga chini utakaa chini. Hawezi kaa chini. So you just wake up, dust yourself and you move. Okay, Kish, you told us, when did you start Kish? Kish started in 2013. 2013. Yes, but it was well established 2016. 2016. Yes. Na tunaona COVID ilikuja 2019. How did it take you? Hapo COVID ilikuja kufungua macho na pia kuweka watu on alert that in case of anything things can happen. Naweza sema wakati wa COVID most production haziko zinaenda through because tunakumbuka people were working at home, no one was in the office, so kuambia mtu niko print, we can print for you business cards, atapatia nani? So we tried to look for other ways. We realized now that businesses have gone online, why do we now concentrate more of generating posters? So we tried to be dynamic. Tulibadilika na season vile iko. Tulifunga, yes, we were working from home. But when need be, we used to come. Because again, kuna watu tu walikuwa nafanya operations. So when need be, kuna mtu alikuwa nakuja. Tulikuwa tunakuja, we do one or two, but mostly that is the channel that we took. We did Tugonga, and it was tough. It was tough. So Kish was still running? Kish was still running. Tulikuwa bado tuna on toes. On toes. Kuna clients bado walikuwa nasema very. Kwa sababu you have those loyal clients. Yes, we have them. And let me appreciate them.
clients, kuna client tumekuwa nao all through, the new clients, kwa sababu I like how they trust us. I like how they've grown connection with us. Their trust, their loyalty, I really appreciate them. So to all our clients, thank you very much. When you watu wako online, thank you very much. And if those when you wamekuwa kipeana referral, salute. Thank you very much. So you get also referral from very okay, a lot. Na ndio maana we try to treat each client the best way we can. Kwa sababu the happy client is your advertisement. Sure. Yeye ndio atatoka pale nje aseme hey, hii chupa nilitengenezewa na Kish Graphics. Atasema nilitengenezewa hii poster na Kish Graphics. Have their number. Their service is good. So we can say that we salute the clients, we salute the wenye watu wamepeana referral, wenye social page zetu wenye wamekuwa kishare. We thank each and everyone. All right. Yeah. Let me start with this. Government imekuwa ikipea watu pressure na mambo za tax. We want you to be paying tax. How are you coping with that? Ushuru lazima tutalipa. Hakuna njia. Haikui ngumu. Itakuwa ngumu. So when the pressure is from above, we try to make the clients understand. Tunamwambia hey, saizi vile kuko, we shall slightly adjust some of our prices. So because I'm pretty sure even hata wewe mwenyewe saizi ukienda mahali shopping, the way you bought a kilo of sugar yesterday, chances are high it may change overnight. So we try to make them understand, we communicate. They don't complain. Nasema mimi customer wako huwezi fanya hivyo. Hata ki complain, there's a way, the way you approach a client or the way you approach someone ndio itamata. Utamwambia due to an avoidable circumstance, the ABCD is happening, kindly bear with us, because that is beyond us. Mambo ya tax and government, it is beyond us. Sure. Ikitoka huko juu, kwa sababu at the end of the day we have to serve the clients. At the end of the day we have to serve the government. So lazima you balance pande zote mbili. You have to weigh. Okay. Yes. Can you tell us one of the worst experience you've ever had with a client? What? Give us a scenario. Worst client unapata na client? Ama clients wote wako ni wazuri, wanakuja mnafanya biashara, mnamalizana wanaenda. Hutaipata? Hatujai. Sababu again hakukosangi hiyo agree to disagree or disagree to agree. Hakukosangi. But now it depends how tunakaa chini na client. Kama if it is about dissatisfaction, tunamuuliza did we go wrong? Mahali tulienda wrong, tunamuelezea. Tunaomba msamaha, we communicate, we talk, cause again remember we have to keep the connection. Kwa sababu client ndio atatoka pale nje atu market. Sure. So hizo pandashuke hizo saa zingine your delivery, saa zingine imekuwa hamja deliver due to some unavoidable circumstance like either technical hitch, either orders maybe zimekuwa mob, ulipeana time frame ndogo, client akona pressure, una make to understand. You cannot just ignore that client. Because again he or she took his or her time and approached you. Sure. Na kakutrust na pesa yake, kakutrust that you'll deliver the service. Right. So make the client just have a communication. Okay. Ukuwe tu na good bond. Okay. Kish, let me take you back kidogo. Ukitupea challenges, ukutuambia challenge, maybe umekuwa na challenge na materials. Unaweza tuelezea how you get your materials, where you get them from, kama unapatanga shida kuzipata. And before tujibu, let us go for a break, a short commercial break. We will be coming back so that Kish tuambie mahali anatoanga materials zake na vile anazipatanga. And now before tuende break tulikuwa tumeongea na Kish tukamuuliza some of the challenges
amepata kupata materials zake. And so Kish, yes, tuambie materials unapata aje, unazitoa wapi? When it comes to materials, we have our trusted suppliers. Kwa sababu sisi materials, remember we are like a one-stop service provider in printing, branding, signages. So we have our trusted provider when it comes to papers, when it comes to fabric, kama kuprint t-shirts, watu wenye to supply t-shirts, hoodies, kama ni merchandise za kupeana, kama water bottles, mugs, we have our own trusted suppliers. Kama ni signages, we have our suppliers wenye to supply yanga with materials za kutengeneza all those signages. Alright. So we have a list of them. Okay. Do you get challenge ya maybe kuna time yenye zinakosekana kabisa ama? Thank you. Your challenge inakuanga like day in day out. Either material ikosekane ama clients specification ikosekane. Unapatanga client anakuja na kuambia our brand color is mustard. Mustard yenye iko kwa supplier totally different. Unapelekea client anakuambia no, this is not our color. Ama unapata client color yao is a certain color. But on the market hakuna. This is another variant. So because they don't want to compromise on their quality or their brand, now that becomes a challenge, convincing this client either to take an alternative or we do something else. Now becomes another topic of discussion with the client. So hizo challenge tushazizoea, siku hizi isha. Unapata kama ni sema for example if it is a signage, client anakuambia brand colors ziko hivi na hivi, ama this is how we will want it to be. Ama unapata tu kila mtu siku hizi yako open to Google. Google is a friend. Hata unajua ukitafuta kitu unaenda wapi? Google. Client chap anatuma I want this, exactly this. Unaangalia kitu hivi unaona haiwezekani. Kuconvince huo client haiwezekani. Already ukiambia client hivyo ushampatia ile notion ya are these guys not able to achieve what I want or they are low ama nini. But it's because of specification yenye ametuma, it's not available. Alright. No, so you have to come up with the ways to convince the client. Because hizo challenges ni lazima utaface hapo. Alright. Let me take you back kidogo. Umetuambia sometimes client amekupe order, umetengeneza, ukideliver anakwambia no, this is not what I wanted. The expense itakuwa kwako ama how do you deal with that? When such situations come, of which we avoid that, attrakangi such situation, kitu tunafanyanga ndio to avoid your situation, we have to do a sample. If it is bulk orders, because we don't want to risk. Kama tuseme for example ni t-shirt, amesema color yake ni this color, we have to do a sample, tumpeleke, tumwambie this is what you'll get in your production. Are you satisfied with it? Akisema sawa ni sawa. Kama ni signage, most signages tunapelekanga material swatch. We take couple of materials, client tunamwambia hii material itatumika hapa, hii material itatumika hapa, hivi na hivi ndio itakaa. Are you contented with this? Akisema ni sawa, well and good. Akisema still not contented, I need a certain variation of either design or color, we come back to ourselves, tunajua. But hapo pa you just do the production then upeleke, utaumia kwa sababu makosa ni yako. Makosa si client. Client is king. Client is king. But kama ali approve whatever that you give as a sample, then that is what you should use. Akienda ibadilike, maybe ali change along the way, aseme maybe I wanted that, sasa utamwambia charge ni kwako sasa. That is what expenses itakuwa kwako. Expenses itakuwa tu kwake. Okay. Nikurudisha nyuma kidogo bado. You told us you've been employed. What are some of the challenges ama ni kitu gani au unapenda sana kuwa kuna mtu ako juu yako? There's someone who is giving you
directions, what to do, what not to do. I used to feel like I'm chasing someone's dream. That is what I used to feel. So ndio bwana nikajiuliza, why not I chase my dream? Ni watu zifanana, yes, because kuna watu si wote hatuwezi kuwa tu employed, but to me nilikuwa na feel I'm waking up to push someone's dream to his or her goal. Nika feel, so hiyo ndio ni make like I feel let me now, because I've realized my passion, I've realized who I am, I've realized what I can do. Why not now I take the ball on my side? Ndio nikafanya hivyo sasa. Okay. Ukianza Kish, I want to understand how you really started. Unajua kuna mtu anakujanga na kuambia, hey, mimi nilianza biashara yangu na 500. Mimi nilianza biashara yangu nilikuwa na hii na hii. And sasa nimefika hapa. So I want to understand, how did you start ikafika sasa umefika hapo umejisimamisha? Mimi vile nilianza, you see what is in front of me is a laptop. Yeah. I started with a laptop and my mind. You had only a laptop? A laptop and my mind. Na unajua unakumbuka nimekwambia niliquit job mahali iko. I wrote a resignation letter. Nikasema nimequit. What was the reaction of your employer? The HR who was there alikataa kusaini. Alisema, Dennis, you cannot leave us. Na akanipatia 2 weeks. Akaniambia, Dennis, I'm giving you 2 weeks. Think about it, but I'm not sending this letter now. Because I guess I was doing my best. So at least my effort was being recognized. But I did not tell them why. Mbona nimequit. So after that, after 2 weeks, HR akaniuliza, are you still ready and willing? Nikamwambia yes. So after hapo nikaenda nikakaa kwa nyumba, nikajiconstruct myself, nikajiuliza, okay, where am I starting? Nikamwambia God, as in ushanifungua akili. The tool I have now is a laptop. And this laptop ndio itanisaidia sana to make the next step. So that is how I started. For 3 months sikuwa nimepata kitu yote. Mind you, you quitted your work. Yes, mind you, job bado kwa rental. So how was the experience? It was bad kwa sababu tule tudogo ulikuwa umesave ndio umeanza sasa kuzitumia. No. But I did not lose hope. Niliendelea until I remember my first income. Job yangu ya kwanza yenye nilikula pesa nikaona ndio hii job yangu. I did 100 business cards. And the profit from Kish? Yes, from Kish. Now, as in, this is the first job Kish imefanya. The first project Kish imefanya. It was to deliver 100 business cards. Na hiyo business card nikapata 200 profit. 200. I was very happy. But then nilikaa hivi nikasema, wow, so I can do it. Nikasema, hey, so that is now wakati nilianza kugain more pace. Ndio maana kuna ambiwango, always celebrate your journey. Because as you celebrate it, it builds momentum. Hata kama ni kidogo, hata kama umeachieve nini, be proud of yourself. Alright. Because the moment that mind yako imekuwa proud, inakubuildia momentum. So that is how imekuwa since then. Kidogo kazi za zingine zilikuwa zinakosa, unakosa, hakuna client. So hapo ndio nilianza grow the journey of Kish Graphics as single units. Wacha nizite units. Kwa sababu unaona saizi tuko design, printing, branding, signages. There's another, hiyo sasa kila unit iko na journey yake. Because unaona vile nimeanza Kish, nimeanza design. Yeah. So kwa sababu after that nilirealize I can design. Watu wanapenda hizi design. But watu walikuwa wananiuliza, "Nini tukitaka kuprint?" Najipata client amepotea hivyo. Na ujue akienda kule kwa printer pia ni designer. So nini itafanya huyo client arudi kwako?
na ameenda kwa ule mwenye ni designer na amprintia na hizi rudi, unaona. So ilimpatia another challenge. So nikasema how about now I start nianze hii design, kwa sababu demand ya printing naulizwa, nimedesignia watu flyer unawatumia online, mtu anataka kuprint hajui. So nikaanza sasa ku allow myself to indulge sasa kwa kuingia ndani kwa nijue printing in happening yaje, printing nini inahitajika. So from hapo I started to learn from experience huku nje. Una learn printing iko aje, because printing is a vast field. Kwa sababu kuna digital printing, kuna offset, kuna large format, kuna screen, all those. Okay. But now because I knew what I wanted to know, nilianza na digital printing. Digital printing mostly unapatanga ni kama hizi za kuprint flyers, business card, posters, hizo. So kwa sababu hizo ndio nilianza kuwa na demand, because that is what I was capable to deliver by then. Sasa after now the journey of printing nimejua, si ndio kidogo watu wakaanza nikaanza kugrow. Unasikia hey, because I remember nilidesignia mtu, kuna mtu nilidesignia stickers, not stickers, I mean abana. Alikuwa na salon. So after nimemprint hiyo bana, aliniuliza hey, na hii bana nitaje kufix. Hizo sijui anything. So unaona, nikaona nimeanza design printing, sasa nimeanza tena kuitishwa kupeleka, yani kuenda huko nje. Sasa I remember I approached a friend of mine who is still in the industry of printing. Akaniambia sasa wewe nianze sasa kujua branding. Branding ni nini? Oh, nichukue sticker zieke, it's just a visualization what the end client will see. Kutoka hapo sasa ndio nianze sasa kujituma kwa field. Sasa hapo ndio nikaanza sasa kujua branding inakuwa ni nini. Hizi stick ni kuweka hizo mastika nini. I started to learn from hapo step by step. I remember it's not a 1 day or 2 days or 1 month journey. Let me take you back. That is what I wanted to learn. You told us you started with your laptop and your mind. Exactly. I want to get to learn. Ulienda aje ukapata umenunua hizi machines? Thank you. Yeah. So after nimejua design, nikatoka sasa nikaamua like I need a desktop. Because abu laptop kidogo with some specification, a desktop is a bit iko poa, kwa sababu unaweza ongeza vitu kama storage, speed and all. So I realized I need a desktop. From hapo ndio nikiingia kwa printing kuona is a need of a printer, a digital printer, printer tu ndogo. So ndio nikaanza nikapata printer yenye itaweza hiyo kazi, nikamanuva nayo, nikapambana nayo kidogo. Sasa ndio tuzo uingie kwa branding. Sasa now branding lazima ukue umegrow sasa, kwa sababu not unless you are outsourcing the big machines like the large format machines, sababu hizo ndio zina print stickers and banners and all. So not unless you are outsourcing them, hizo kuna way out, you have to have those machines ama you outsource. Let me cut you short. Ulituambia uliquit kazi na unatuambia you started buying when you started doing the branding, ulianza kununua machines. Ulitoa wapi capital? Unaona ile yenye unaanza kupata kwa watu wa design. Unaona ile yenye unalipwa, umedesign, umecharge client poster nini, nilikuwa naeka. You save kidogo, you save kidogo until, kwa sababu unajua what you have to have a goal. Unaekelea kitu ukijua end goal ya kitu, nataka kufanyia hii purpose. Hivyo sasa. So ndio ukajipata nilianza kujipata nanunua vitu pole. Nikarealize nikaona haya, nimepata desktop, nimepata printer. Hivyo until now, as in vitu zingine tu you learn along the way and you acquire along the way. Exactly. Kisha ilianza hapa ama ilikuwa mahali kwingine, ikahamishwa, ikapelekwa huko, ikaletwa huko? This is the parent root of Kish Graphics.
Really? Hapa ndio tulianza. Alright, sasa hapa kumebeba baraka zote. Hapa ndio sasa, hapa ndio mama yao. So at branch kikuja, still Kish will be here. Alright. Yes. So this is the, hapa ndio mahali tulianza. Okay. Kish, what do you think has pushed you towards let me say achieving what you love doing? I can say kitu imenipush ni resilience. Kuvumilia. Kuvumilia. Nimevumilia. Sasa zingine unavumilia vitu hakuna. Unakuwa tu na hope. You just become hopeful that at the end of the day there's light at the end of the tunnel. All right. So kitu hadi saa hizi ni hiyo tu resilience. Unakaa tu hivi unasema okay, just do it. Acha tu nijitume. Leo ikitaumana, kesho itaivana. Bora consistency kuikue tu hapo. Alright. Ni lazima. Kish, I was once employed at Kish. So mimi nawaambianga learn. Kwa sababu mimi mali nilikuwa employed, kitu nilitoka nayo is knowledge. Experience. Number 1, customer service. Number 2, you have to allow yourself to learn. Hiyo ndio kitu nilikam kujua. Kwa sababu ukikaa tu mahali comfort, nothing is growing. Nothing will grow kwa comfort zone. Ati unaamka asubuhi wewe you are reporting hours is 8. 5 ikifika 4:30 ushatoka. Jiulize leo nini nimeacquire? What have I gained? What have I learned? Hivyo sasa. Okay. Kwa sababu no one is destined for one position. Hata kama ulianza kama salesperson, grow kwa hiyo kampuni, become maybe admin, kidogo accountant ama IT tech, kidogo who knows, ufanye HR huko. Alafu greener pastures zikuje. Waambiwe tu umeitwa ukue HR mahali ama umekuwa branch manager mahali. Jipatie tu time ya kugrow na kulearn. Now as we conclude, Kish, unaweza tuambia your social media handles wenye watu wanaweza kupata, maybe kuna mtu amekuona hapa anaweza taka kukupatia maybe anaweza taka kupatia project umfanyie. Yeah, tell us your social media handles. So our social media handles, we are both Facebook, Instagram, TikTok. Zote ni Kish Graphic Designs. Enda pale angalia Kish Graphic Designs, utaona project zenye zote tumefanya, from digital printing, signages, branding, zote utaziona pale. And in case you have any question, our number is there. Ama unaweza chukua tu number, our number is 0725 812 665. Call us ama ututumie WhatsApp. Tell us how we can customize your needs. Tujue way forward from now. We can start a journey together. Sawa. Alright. Asante sana kutukaribisha hapa. I know your story is going to inspire someone out here maybe, and she was almost giving up with their life, but maybe your story akiona kwenye umeanzia your journey, how you started, encourage. Yeah. So yeah, at least now mtu ajitume, aseme tu, mnaweza ambia tu leo ikivana, kesho leo kikiumana, kesho kinaweza ivana. Bora tu kujituma ikiwa constant. Hivyo ndo naweza sema, that is a quote niliona mahali kanifurahisha. Na pia naweza ambia tu mtu, until your good is better, don't let it rest. Thank you all for tuning in to today's episode. That was our interview with Kish Graphic Design, and a big shout out to my director and my camera person. Thank you so much for making this episode successful. You can follow our social media handles, that is Facebook, Instagram and Twitter at CMTV Kenya, or you can text us using the number below your screen. I've been your host, Oirimo Njoroge. Until next time, bye bye.